다른 걸 색깔하는 걸 한번 오늘 말씀을 드리겠습니다. Last week in teaching about gap theory, I stressed five very important things about understanding or interpreting the Bible. 그래서 제가 지난 시간에 대비론의 관계이론에 대비하면서 성경을 이해되는 5가지 중요한 원리, 원칙에 대해서 말씀드렸죠. Do you remember what the first and most important principle of Bible interpretation is? 성경 해석하는 데 있어서 가장 중요한 첫 번째 원칙 뭔지 기억하십니까, 여러분? First use is good. It's important, but it's not the most important. 첫 용례를 생각하는 거 중요한데요. 근데 가장 중요한 건 아닙니다. Context. That's the most important principle in Bible interpretation is to understand any passage in its context. 문맥이 제일 중요하죠. 성경을 이해하려면 문맥을 이해하시는 게 가장 처음입니다. So, in order to help us understand the context of Scripture better, I want to take a little bit of time tonight and just discuss the idea of Bible chronology. 그래서 문맥을 이해하시는 걸 제가 돕기 위해서 오늘은 특별히 이 성경 연대기에 대해서 한번 살펴볼 시간을 갖겠습니다. You know, for many scholars, I don't understand why, but for many scholars, biblical chronology is like the book of Revelation. It's a riddle without an answer. 많은 학자들이, 근데 왜 학자들이 이렇게 생각하는지는 저는 잘 모르겠는데요. 이 성경 연대기를 요한계시록처럼 답이 없는 애매한 수수께끼 같다 이렇게 생각을 한다. Now, we don't think that, but they do. 우리는 그렇게 생각 안 하죠. 근데 그 학자들이 그렇게 생각한다. The Bible skeptics are simply not going to believe what it says, but what about professing Christian people? 성경 회의론자들은 이제 성경이 말하는 바를 믿지 않을 것이지만요. 그럼 이제 자칭, 우리 믿음을 고백하는 자칭 그리스도인들은 어떻겠습니까? I can't help but wonder, do most professing believers who were educated by unbelievers really trust the historical accuracy of God's Word? 이제 질문 하나 드리겠는데, 불신자에게 교육받은 대부분의 이 믿음을 고백하는 그리스도인들이 하나님의 말씀의 역사적 정확성을 그걸 정말 믿을까요? This is an important issue. 이거 굉장히 중요한 문제입니다. Historically, the Bible's chronological claims have been questioned and even derided as myth by many in the world's academic community. 역사적으로 이제 성경 연대기는요 계속해서 의문이 이렇게 제기되어 왔었고, 그다음에 세상 학계에서는요 신화다라고 이렇게 조롱을 받고 받기도 했었죠. But there has never been any evidence unearthed that categorically disproves the Bible. 하지만 성경이 틀렸음을 증명하는 어떠한 증거도 이게 발견되지 않았습니다, 지금까지요. Still, there are many professing Christians who pay greater homage to unbelieving scholarship than they will to the Word of God. 그러나 아직도 이제 수많은 명목성의 그리스도인들이 하나님의 말씀보다 불신하는 학자들, 그 사람들에게 더 큰 경의, 존경심 같은 걸 표한다는 거죠. I sure hope no one here does that. 여기 그런 분이 안 계신 거겠어요. But I think this is particularly true in regards to archaeology. 근데 이게 이제 고고학에 있어서는 특별히 이제 사실이죠. The science, so-called, of archaeology often opposes the data of the Bible. 그러니까 고고학이라고 우리가 불리는 이 학문은요, 자주 이렇게 성경의 연대 자료를 반대하죠. And because the archaeologists, at least the ones who write the books and publish the papers, are typically highly educated people, most Christians and even most pastors are reluctant to challenge their conclusions. 이제 고고학자들이 이제 책도 많이 쓰고 이렇게 그게 이제 출판도 되기 때문에 이 고고학자들이 대체적으로 높은 수준의 교육을 받았고, 그래서 대부분의 그리스도인들과 이제 심지어는요 대부분의 목사님들도 이 고고학자들의 결론에 이의를 제기하는 것을 주저한다는 거예요. Archaeology typically uses two things to date things, whatever they're digging up. Do you know what those two things are? Do you know? 보통 공학은 이제 이 두 가지 방법으로 연대를 추정하죠. 여러분 이 두 가지가 뭔지 아십니까? How many have ever been to an archaeological site while they were digging and seen those archaeologists work? 이거 들어보신 적이 얼마나 많은데 이거 들어보셨습니까? 두 가지 방법이었죠. Nobody? Okay, well, I've never been to Israel, but I have seen archaeological sites in the United States. But there are two ways that they date things. The first is by ceramic pottery shards that are called oxycon. 첫 번째는 도자기 조각, 이 도편의 방법이죠. 도자기를 이렇게
보고 연대 추정하는 겁니다. In the past, people used clay pots for everything, and when the pots broke, they even used the broken pieces of those pots. 예, 그래서 이제 그 당시에 이제 도자기로 굉장히 여러 가지 용도로 사용됐는데 그 쪼개진 거 그것도 사람들이 계속 썼다는 거죠. Hongmo, do you know what they used the broken pieces of the pot for? Can you guess? 선생님이 부서진 그 당시에 부서진 도자기로 갖고 뭘 썼을까요? 질문했습니다. That was their notepads. They used them to write notes on. 그걸 노트로 써요. So archaeologists have found literally, millions of these pottery shards, and they've got either pictures or language written on them, and they just used them as a handy notepad. 예, 그래서 이제 그 당시에는 뭐 아이패드 이런 게 없으니까요. 요 도자기 파편 조각을 가지고 철펜을 이렇게 써갖고 그걸로 이제 노트를 썼다는 거예요. Now, the second way that archaeologists date things is by carbon-14 half-life dating. 예, 두 번째 방법은 이제 탄소 14, 이 탄소의 원소죠. 탄소 14 반감기를 추정하는 방법이죠. 예. Now, obviously, dating things by different types of pottery shards is really dubious at best. 예, 이게 당연히 이제 이 다양한 도자기 조각들로 연도 추정하는 거 좀 약간 의심이 들가죠. 예, 의심이 가는 방법이지 않습니까? Because they find pottery shards from like periods of time, hundreds of years. They find them all mixed together because they just went and they found somebody else's and they scratched their old note off and they wrote a new note on the old pottery. 예, 그게 이제 수백 년 동안 좀 간격 시간이 있는데, 그러니까 뭐 그거를 가지고 썼다가 지웠다가 또 다른 사람 썼다 지웠다. 그러니까 이게 연대 측정이 정확할 수가 없다는 거죠. 이렇게 여러 번 사용됐습니다. But carbon-14 half-life dating is really it isn't any better because the results have to be calibrated. 예, 이제 탄소 14 연도 추정법은 이제 조금 더 나은데 왜냐하면 이 결과들이 눈금으로 이렇게 나와야 되기 때문에 눈금으로 측정돼야 되기 때문에 좀 더 낫다는 겁니다. Do you know how they calibrate the carbon-14 half-life dating procedure? 예, 탄소 14 연도 추정법 이거 어떻게 하는지 여러분 아십니까? Anybody want to guess? Tree rings. 예, 그 방법이 뭐냐면요, 나무 나이테를 사용하는 거예요. However, it is now been proven that there is not a single type of tree in this world that always makes one new growth ring each year. 그래서 이제 이게 밝혀진 사실인데요. 이 상에는 지구상에는 어떤 종류의 나무도 우리가 보통 알기는 1년에 나이테 하나 생긴다고 그렇게 알고 계시죠. 근데 그게 정확한 게 아니라는 겁니다. 그러니까 Depending on climatic conditions, a tree can make more than one growth ring, or it might not make any growth ring at all. 예, 기후 상태에 따라서 1년에 하나를 꼭 만드는 게 아니라 2개 만들 수도 있고요. 아니면 기후 상태에 따라서 나이테가 전혀 안 생기는 경우도 있다는 거죠. And the further damaging to that carbon-14 stuff is that there is no evidence to show that carbon-14 degenerates at an even predictable rate. 예, 그래서 이제 더 이 탄소 14가 일정하고 예측 가능한 속도로 반감된다는 거, 이거 반감기를 측정하는 거죠. 그 지금 명확한 아주 뚜렷한 증거가 없다는 겁니다. And it's virtually certain that conditions such as the flood, the global flood in the days of Noah, would drastically affect decay rates, but unbelieving scholarship, of course, they refuse to even consider the idea. 예, 근데 노아의 대홍수 같은 이 상태가 이제 부패 속도에 영향을 미쳐서 갑자기 이제 홍수가 나면 그게 빨리 부패하지 않습니까? 이런 영향을 미치는 것이 확실하죠. 예, 근데 이제 불신학자들은 이런 생각을 고려하기를 거절한다는 거죠. So archaeological tests carbon-14 tests on archaeological artifacts have often produced widely varying results. 예, 그래서 이제 이런 그 방법들이 매우 여러 번 자주 다른 결과를 초래할 수밖에 없다는 겁니다. 이런 방법으로 조사합니다. So do you know what most researchers and archaeologists then do? They ignore or they discount the results that threaten their theories. 예, 이제 그러면 결과가 차이가 나니까 그 결과를 축소하거나 아니면 또 확장하거나 그런 식으로 이렇게 결과를 조작한다는 거죠. 무시하거나 그다음에 늘리거나 그렇게 한다는 거죠. Now, of course, we're speaking about things that supposedly have a life of less than 10,000 years. 예, 그래서 Archaeologically, we're speaking about things that have an existence of less than 10,000 years, not like dinosaur bones. 예, 그 1000년 전에 이제 그것에 대해서 고고학이 말하고 있다는 것이죠. But as it relates to Bible chronology,
there are some chronological data that really can be considered almost absolute because of an archaeological artifact called the eponym list of Assyrian rulers that was discovered, I don't know, 100 years ago or so. 예, 한 100년 전 정도쯤에 이렇게 발견된 것 같은데 이 아시아 통치자들의 시조가 담긴 목록이 발견됐는데요. 이때 몇 가지 연대기 자료가 절대적으로 될 수 있다. 거기에 이제 그 발견 연도가 정확하다라고 그렇게 지금 믿어지고 있습니다. So basically what that Assyrian list is it is a list of years named after some important person in the Assyrian Empire. 이게 뭐냐면 이제 아시리아 제국에서 중요한 인물들의 이름을 계승해서 그것을 따라 지은 이름들의 이렇게 쭉 목록입니다. 왕들의 이름의 이렇게 연보, 계보라고 생각하시면 됩니다. So if we were the Assyrian Empire, we'd say this is the year of Pastor Kim, and maybe the last year was the year of Brother Sam Cook. 네, 그래서 뭐 예를 들면 이게 이 해는 뭐 김 목사님의 해이고 그 다음에는 우리 샘 선생님이 해입니다. 이렇게 그러니까 왕이 시작되면 왕의 그 해라고 얘기를 하죠. 예, 그런 식으로 이렇게 서술됐잖아요. But they didn't just put names on that list. They put significant events that happened in those years as well. 예, 그 왕의 그 연도 그것만 넣은 게 아니라 거기에 이제 특정 역사적 사건도 거기다가 그 기록에 포함시켰다는 거죠. In the year of Ishti-Sigela, who was the governor of the province of Guzana in Assyria, the list reported a solar eclipse. 예, 이제 시리아 구자나에 총독했던 이시디 사갈리가 다스리던 시대에 이 목록에 일식이 기록되어 있다는 겁니다. And so astronomers were able to calculate the year of Sigeli as the year 763 BC. 예, 그래서 이제 천문학자들이 이 사갈리의 시대를 계산했는데 약 BC 763년 이렇게 계산이 나왔다는 겁니다. And with that as an anchor date, they developed a more or less absolute chronology for the ancient Near East. 예, 이를 기준으로 이제 소위 고대 근동사의 절대 연대수 요거를 개발해냈다는 겁니다. 이걸 만들었어요. And the Assyrian eponym list covers a period from 893 BC all the way down to 666. 예, 이 이름 목록이요. 그러니까 주전 893년부터 660년까지 요 때를 다루고 있다는 거죠. Now, dates and years which cannot be tied to this year of Sigeli are sometimes considered to be kind of relative at best, but not surprisingly, the list agrees with the biblical data. 예, 근데 요 사갈리 연도와 연대주성 날짜들과 연도들은 그게 이제 상대적인 뿐인데 이게 놀라운 일은요. 놀라운 일도 사실 아닌 것은요. 요 목록이 성경에 나오는 연대기와 딱 이렇게 잘 맞는다는 겁니다. 해당되는 부분은요. I think the Old Testament scripture can be divided really into four basic types of literature. 예, 이제 제 생각에 이제 구약 성경은 네 가지 이제 기본적 문학 유형으로 이렇게 나눌 수 있다고 생각하는데요. And each of these has a particular emphasis in the progressive revelation of Jesus Christ. 예, 요 각각의 문학 유형은요. 예수 그리스도에 관한 진보적 계시에 있어서 이제 특별히 강조하는 바들을 가지고 있죠. And so I think we can put here a picture, a big picture look at the Old Testament. 예, 그래서 여기 이제 구약의 큰 그림에 대한 걸 우리가 이렇게 넣었습니다 지금. 예. All right. First of all, the first type of literature is the law. 예, 첫 번째 이 문학 장르는 바로 율법서가 되는데요. And the law is the foundation for Christ. 예, 그리스도를 위한 기초가 되죠. 율법서들. It's Genesis is the election of the Hebrew nation. 창세기는요 히브리 민족의 선택을 얘기하고요. Exodus is the redemption of the Hebrew nation. 예, 출애굽기는요 히브리 민족의 구속을 얘기하고요. Leviticus is the sanctification of the nation. 예, 레위기는요 이 민족의 거룩히 구별됨을 얘기하고요. Numbers is the direction of the nation. 예, 그다음 민수기는 민족의 방향을 얘기합니다. And then Deuteronomy is the instruction of the nation. 예, 또 신명기는요 민족의 지시에 대한 교권 같은 걸 얘기하고 있죠. It's good to have that big picture look of these parts of the Bible because it can help you see the context better. 예, 그래서 이렇게 큰 그림을 갖는 게 여러분께 도움됩니다. 왜냐면요 문맥을 이해하는데 이게 도움되기 때문에 그렇습니다. Then the second type of literature in the Old Testament is historical literature. 예, 그다음 두 번째 그 문학 성경의 문학 장르는요. 그다음에 역사적인 장르가 되겠습니다. And in Joshua you have the possession of the nation. They take the land. 예, 근데 이게 그리스도를 위한 준비가 되는데 여호수아는요 그 민족의 소유에 대해서 얘기하고 있습니다.
In Judges and Ruth, there is the oppression of the nation. 예, 그다음 사사기부터 룻기까지는 민족의 이스라엘 민족의 억압에 대한 내용을 다루고요. In 1 Samuel, the stabilization of the nation. 첫 사무엘상은요 민족의 안정에 대해서 얘기하고요. In 2 Samuel, the expansion of the nation. 그다음 사무엘기하는요 민족의 확장에 대해서 얘기합니다. In 1 Kings 1 through 10 is the glorification. 예, 열왕기상 1장 10절은요 민족의 이스라엘 민족의 영광을 다루고 있습니다. But 1 Kings 10 through 22 is the division of the nation. 예, 그다음에 열왕기상 10장부터 22장까지는요 민족 이스라엘 민족의 분열을 다루죠. In 2 Kings 1 through 17, there's the decline of the northern kingdom of Israel. 예, 그다음에 열왕기하 1장부터 17장까지는요 북왕국의 몰락을 얘기합니다. And 2 Kings 18 through 25 is the deportation of the southern kingdom of Judah. 예, 열왕기하 18장부터 25장은요 남왕국 유다의 추방에 대해서 얘기하고 있죠. Then 1 Chronicles is the preparation. It focuses more on the religious things than Kings does. So it's the preparation of the nation's temple. 예, 그다음에 역대기상은 이제 좀 더 정기적인 것에 대해서 이렇게 집중적으로 얘기했는데 바로 이스라엘 민족의 성전을 위한 준비에 대해서 얘기하고 있죠. And 2 Chronicles deals with the destruction of the temple. 예, 역대기하는요 이스라엘 민족의 성전이 파괴된 일에 대해서 그걸 다루고 있습니다. Now, there's two other types of literature, but oops, I forgot. Ezra is the restoration of the nation's temple. 예, 에스라는요 이스라엘 민족의 성전 재건을 얘기하고요. Nehemiah, the rebuilding of the nation's capital. 느헤미야는요 이스라엘 민족의 국가의 수도의 재건에 대해서 얘기합니다. And Ezra, as we saw last week, the preservation of the nation's 예, people. 우리 에스라는 지난 시간에 봤었죠. 이스라엘 민족의 백성들이 보존됐다는 겁니다. Now, the other two types of Old Testament literature are poetry and prophecy. 예, 그다음 두 가지 다른 것은요. 그다음에 시와 구약 성경의 두 번째 장면은 바로 시와 예언서가 대언서가 되겠습니다. And all of the poetic aspirations, which basically means hope or longing of the Israelites, arose out of the historical situation that God allowed them to experience. 예, 이스라엘 사람들의 모든 시적 영원은 이제 희망 혹은 바람 얘기하죠. 이것은요 하나님께서 그들에게 허락하신 역사적인 상황에서 일어났다는 것입니다. In suffering, they, like Job, aspired for a mediator between them and God. 예, 이제 고난 속에서 예를 들면 욥같이 이제 그들은 중개자를 염원했었죠. Also, there was an aspiration for communion with God in Psalms. 예, 그다음에 시편을 보시면 하나님과의 교제에 대한 염원, 그런 것들이 나오고 있습니다. Philosophically, there was longing or aspiration for wisdom and truth in Proverbs and 예, Ecclesiastes. 그다음에 우리 잠언과 전도서를 보시면 철학적으로 지혜와 진리를 향한 바람과 염원이 나오죠. And there was even a longing for union and love, which is reflected in the Song of Songs. 예, 솔로몬 아가를 보시면요, 심지어 이제 사랑 안에서 연합을 향한 그런 바람들도 이렇게 말씀하고 있습니다. Now, prophecy presents the expectation of Christ. 예, 대언서는요, 그리스도에 대한 기대를 보여주고 있습니다. There's different periods of prophecy in the Bible. 예, 성경에는요, 다양한 시대에 대한 다양한 그 대언 시대가 있습니다. And the moral exhortations and writings of the prophets kept alive Israel's messianic expectations. 예, 윤리적 변명과 함께 이 대언자들의 글은요, 이스라엘의 메시아에 대한 기대가 꺼지지 않게 하고 있습니다. The earliest prophets were Hosea, Joel, and Amos, and they held out hope for national restoration by Christ, while Isaiah and Micah spoke of a broader international salvation through Christ. 예, 초기 대언자들, 그러니까 호세아, 요엘, 아모스는요, 그리스도에 대한 민족적 회복의 희망을 가지고 있고요. 그다음 반면 이사야, 미가는요, 더 폭넓은 그리스도를 향한 전 세계적 구원에 대해서 그것을 이야기하고 있습니다. I love to study the Old Testament prophets. 예, 저는 이제 구약의 대언서 공부하는 거 개인적으로 좋아합니다. Especially the major prophets, Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel. Those books are so rich in doctrine. Tremendous benefit in studying those books. 예, 저희가 이제 그러니까 메이저니까 The big ones. 예, 비건인데 그게 소대언서의 반대죠. 예, 그게 갑자기 생각이 안 나는데 죄송합니다. 예, 어쨌든 고 이사야부터 해서 세 개의 고 대언서 연구하는 걸 굉장히 좋아한다. Now, Obadiah, Jonah, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah gave inspired messages of the retribution of God on their sinful nation and other nations as well. 예, 그다음에 오바댜, 요나, 남, 하박국 그리고 스바냐는요, 죄지은 민족들에게 내려질 그리스도 징벌에 관한 영감받은 메시지를 주고 있죠. Jeremiah reminded Judah of the reaffirmation of the covenant of Christ.
예, 그다음에 예레미야는 유다에게 그리스도의 언약의 제어 확신을 주고 있죠. In Ezekiel and Daniel foretold of the kingdom's glorious restoration. 예, 예수의 다니엘은요 왕국의 영광스러운 회복을 얘기하고 있죠. And after the exile, Malachi pointed out the nation's need for moral reconstruction by Christ, while Haggai and Zechariah prophesied of Israel's future religious renewal or revival through Christ. 예, 그다음에 포르생활 이후에는요 말라기는 그리스도에 의한 민족의 윤리적 재건의 필요성을 지적했고요. 반면 학계와 스가랴는요 미래에 대한 그리스도를 통한 이스라엘의 새롭게 된 복을 대언하고 있습니다. So the law deals with the moral life of God's elect people. 예, 율법은요 하나님께 택함받은 민족의 윤리적 도덕적 삶 요걸 다루고 있습니다. The historical books with their national life. 예, 그다음에 역사서는요 그들 민족의 삶을 다루고 있죠. The poetic books with their spiritual life. 예, 그다음에 시는요 그들의 영적 삶을 다루고요. And prophecy with their future life. 예, 그다음에 대언서들은요 그들의 미래 삶을 다루죠. The unfolding of Israel's history through the Bible is a record of the preparation for Messiah. 예, 이스라엘 역사를 통해서 이렇게 드러나는 것들은요 바로 메시아를 위한 준비에 대한 기록들 그런 것들이 이렇게 쭉 엉터리 드러나고 있는 거죠. And that all has tremendous importance and relevance for believers today. 예, 오늘날 성도들에게 굉장히 중요하고 연관성이 있습니다. I've said before, I've had several people come up to me and they tell me, well, my Bible is Romans through Philemon and the rest is somebody else's man. My Bible is Romans through Philemon. That's it. All the rest of the Bible belongs to somebody else. 그래서 제 로마서하고 그 빌레몬서에 속하고 나는 거는 다른 사람이 있다. 그렇게 얘기했죠. So they don't bother studying the Old Testament. 그러니까 그 얘기가 뭐냐면 이제 구약 성경 공부하는 게 They say, I'm a Gentile, they're Jews. It doesn't have anything to do with me. That's what they say. 그래서 이제 그 사람들이 얘기하기 나는 이방인이고 그 구약은 이제 유대인이니까 나하고 상관없다 그렇게 얘기한다는 겁니다. What a pity. They don't even know what a great thing the whole Bible is because they only focus on a little bit of it. 네, 그래서 신약의 이 일부만 이렇게 집중하기 때문에 성경 전체가 얼마나 중요한지 위대한 내용들이 있는지 그걸 잘 모른다는 거죠. I really want the members of this church to be able to understand their Bibles contextually. 예, 그래서 저는 이제 우리 교회 성도분들이 성경의 문맥 이거를 꼭 이해할 수 있게 되기를 바랍니다. But I understand a lot of the people in this church didn't grow up like I did, going to Sunday school every single week of my life and being taught line upon line, precept upon precept. 예, 그래서 이제 여기 계신 많은 분들이 제가 어렸을 때 잘했던 거하고 다른 이제 환경에 자랐을 텐데 저는 이제 어쩌냐면 프리셉트 그러니까 요 개념이 이런 배운 것들에 계속 이렇게 매주마다 싸우면서 배우는 그런 그 공부를 했었다는 거죠. And so for many Christians, understanding the Bible contextually is really difficult. 예, 그래서 그 어떤 그리스도인들은 문맥에 따라 이해하는 게 좀 어려워하시는 분이 있습니다. Now, I think one way to help us in that is just to get a little understanding of the ancient Near Eastern world in those days. 예, 그다음에 이제 또 그 성경학도에 있어서 또 하나 이제 그 도움이 되는 게 있는데요. 그 바로 고대 근동사에 대해서 그걸 공부하는 거죠. It is helpful for the student of biblical history to be able to integrate the history of God's elect people with the other nations and people who were at various times contemporaneous with them. 예, 그러니까 성경 역사 쪽에서 이제 이스라엘의 역사를 그 시대의 다양한 시대들에서 한 시대에 살았던 국가들과 민족들을 이렇게 통합해서 같이 연구하는 거 이게 중요하다는 거, 도움이 된다는 겁니다. So, what do you know of the nations around Israel? 예, 여러분 그 이스라엘 민족 주변에 있었던 민족들에 대해서 알고 계십니까? Let's look at them, and we'll look at them somewhat chronologically. 예, 우리가 이제 이걸요 연대기적으로 이렇게 한번 살펴보겠습니다. 그 민족들. The first nation around Israel that might perhaps be that people are more familiar with is Mesopotamia. 예, 그래서 이 첫 번째 이스라엘 관계된 첫 번째 그 민족은요, 여러분 친근하실 텐데 메소포타미아 민족이 되겠습니다. During the time of Abram, there was some interaction with the Mesopotamians. 예, 그래서 아브라함 시대에 메소포타미아와 약간의 교류가 있었죠. 예, 성경에 나오죠. 예. But however, from the time of the conquest, that's when Israel went in and conquered the land, onward, the Mesopotamians really had little interaction with the Jews. 예, 근데 이제 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 정복하고 나서는 메소포타미아와의 그 관계가 별로 없습니다.
Archaeologists have discovered a letter from a Babylonian king whose name is Bernabarius. Isn't that a great name? 예, And he wasn't the first either. He was the second. 예, 그래서 고고학자들이 이제 그 바벨론 왕의 이름을 발견했는데요. 그 벌라보리스라고 하는데 세컨드 이사가 되죠. And he wrote a letter to Amenhotep IV of Egypt, which dates somewhere around 1370. That would have been towards the end of the conquest of the land of Canaan. 예, 이 바벨론 왕이 이집트의 왕 아멘호텝 4세기 쓴 편지가 있었는데 거기에 발견됐습니다. 이게 언제냐면요, 약 기원전 1370년인데 이때 언제냐면요, 가나안 정복의 끝 무렵이 됩니다. But later that same Egyptian king Amenhotep IV would make an alliance with an Assyrian ruler against the Mesopotamians. 예, 근데 이제 그 후에 바로 아멘호텝 4세가요, 아시리아 지도자 이 아수르 울바리하고 연합해서 이 바벨론 왕조에 대항을 하죠. And really, Mesopotamia seems to have come under Assyrian rule from about the time of the end of the conquest. 그래서 이제 요 끝에 갔어서 이 시대 끝에 갔을 때는 메소포타미아 아시리아의 지배하에 있었던 것처럼 이렇게 보이는데요. And there's no record the Assyrians had any activity in the land of Israel until well after the period of the Judges. 네, 그러나 사사기 시대 말까지 아시리아인들이 이스라엘 영토에서 어떤 활동도 있었다라는 기록이 없습니다. Now, how many of you have heard of Mesopotamia? 그래서 메소포타미아 사람들에서 얼마나 많이 들어보셨습니까? Do you remember their famous ruler? 예, 그 메소포타미아 왕국의 그 유명한 통치 아십니까? Hammurabi. 예, 하무라비 왕이라고 우리 아는 하무라비. But that was well after Abraham. 예, 그래서 아브라함 이후에 있었던 사람입니다. Now, the next nation that had some more influence was the Hittite nation. 예, 그다음 더 영향력 있던 사람들인데 이스라엘 백성들에게 히타이트입니다. And the Anatolia, which is an area now in central Turkey, was once home of the mighty Hittite kingdom. 예, 아나톨리아 지금 현 터키 중심부에 있는 곳인데요. 한때는 이 강력한 히타이트족의 고향이었었죠. And there's not a lot that's known for certain about the Hittites, especially we don't know anything about their origin. 예, 그래서 이민족의 시조, 요거 많은 게 없는데 아는 게 별로 많이 없는데 그다음 민족의 시조 요거 역시 우리가 잘 모릅니다. You know, for a couple of hundred years, there was absolutely no record of any nation of people called the Hittites except for what the Bible stated. 예, 성경에서 말하기 전까지는요, 오랜 세월 동안 이 그들이 존재에 대한 기록이 이 세상 기록에는 없었습니다. And so in the 1800s, lots of scholars who didn't believe the Bible would say the Bible's wrong. It has made up people like the Hittites, but no such people ever existed. 예, 그래서 18세기까지 이제 막 그 사람들이 찾아봤는데 이 히타이트 이런 사람들이 없었다는 거죠. 발견된 성경이 잘못됐다, 뭐 그렇게 얘기했습니다. But now archaeologists have found whole cities of Hittites. 그런데 이제 최근에 그 고고학자들이 히타이트의 도시 전체를 이렇게 발굴했다는 거죠. And the Bible repeatedly classifies the Hittites with the Canaanites and the Amorites. It does that in Genesis 15 and also in Joshua chapter 1. 창세기 15장, 여호수아 1장 보면요, 이 가나안인들과 아모리 족속들과 히타인들을 구별해서 반복적으로 성경이 말하고 있다는 것이죠. Now the Bible mentions them. It says that Israel would possess their land and they were to destroy the Hittites. But it doesn't really tell us anything about their nation. 예, 그래서 이제 그 가나안 상태자고 그 히타이트를 멸망시켰다고 하는데 그 사람들에 대해서 자세히 얘기를 안 한다는 거죠, 성경에서. The archaeology has found evidence, though, that they were very powerful and very rich, and they were even a challenge to Egypt during the reign of Ramses II. 예, 고고학자들이 발견한 건데요, 이제 그들이 이제 굉장히 강력했고 그 다음에 람세스 2세의 통치 기간 동안 이집트에 도전할 만큼 그렇게 강력했다는 증거를 찾았다는 겁니다. And it's probably the Hittites who were the first to develop steel or iron weapons. 예, 그래서 아마 이제 히타이트족이 최초로 철기를 사용한 그런 민족으로 추정됩니다. Now, then the next empire or nation to affect the Jews was Egypt. 예, 그 다음에 그 이스라엘 주변에 있는 민족이 누구냐면 그 다음에 선택을 내용이 이집트가 되겠습니다. Now, Egypt was likely the first world
empire. 예, 이집트는 아마도 첫 번째 세계 제국 이게 되었던 것 같은데요. You know, I don't know how much more of an empire they were than, say, China during that time, but Egypt has always been sort of an up and down empire in history. 예, 그 당시에 이제 차이나는 어떤 제국으로서 그런 상태인지 어떤지 잘 모르겠는데 그들의 역사는 이제 업앤다운 이렇게 기복이 있었다는 겁니다. At times very strong, and at other times really weak. 예, 강할 때가 있었고 약할 때가 이게 반복됐다는 거죠. So after a period of political anarchy, Egypt really reestablished itself as a world empire, beginning with the 12th dynasty in about 200 BC. 예, 이렇게 이제 정적인 무정부 상태 시기 이후에 이집트가 BC 2000년경에 12번째 왕조를 시작했는데 그게 이제 세계의 제국으로서 이게 재건설되었습니다. Now, we assume the Exodus took place in 1446 BC, which I think that it did. Then Sosostris II was likely the pharaoh whose dream Joseph interpreted, and Thutmose III or Amenhotep II was the pharaoh of the Exodus. 예, 출애굽이 이제 BC 1446년에 일어났다고 추정하고 저는 개인적으로 그렇다고 믿는데요. 거기서 이 세소스트리트스 2세가요 요셉의 꿈을 해몽해준 파라오가 되고 그다음에 툰모스 3세나 그다음에 아멘호텝 2세가 이 출애굽 당시에 파라오가 됐던 걸로 추정됩니다. And Egypt's period of world dominance ended with the 19th dynasty and Pharaoh Merneptah. What a great name, Merneptah. 예, 그다음에 이 세계 지배, 이집트의 세계 지배 시대는요 19대 왕조인 파라오 메르넵타와 함께 이렇게 끝이 나버렸습니다. And really after that time, which was about 1220, somewhere around there, Egypt never again exerted much influence beyond its own borders. 예, 뭐 12왕조부터 20 왕조 사이에 이집트는 다시는요 이제 그렇게 큰 영향을 미치지 못했다는 거죠. 다시는 영국에는요. Another group that the Bible speaks of is the Phoenicians. 예, 그 다음에 그룹이 어떤 그룹이냐면 페니키아가 있습니다. The Phoenicians were a seafaring group of people who spoke a language that was very similar. It was related to Hebrew. 예, 페니키아인들은 이제 항해하는 집단의 사람들이었고 히브리어와 굉장히 유사한 언어를 했습니다. And actually, the Phoenicians were never really a nation. 예, 그때 이제 그 사람들이 이제 아시아 사람들은 아니었다는 거죠. 여기 지중해 이쪽으로는 다 아시아보다죠. 그러니까 거기 살았지만 아시아 사람들이에요. They were a group of city-states that were dominated by two cities in particular, Tyre and Sidon. 예, 그들은 이제 국가의 끈적을 얻고 두루와 시돈의 지배받고 있던 시대에 이제 도시 국가들이었죠. And they worshipped this big pantheon of gods that included Baal and Dagon and Elion and Adonis. 예, 그들은 이제 바알, 레셋, 다곤, 일론 그리고 아도니스 같은 그 포함 이런 신들을 포함 만신전에서 신들을 숭배했죠. But they're mentioned several times in the Bible, but particular during two periods of time in 1 Kings and then in 2 Kings. 예, 그래서 성경에서 몇 번 언급되는데 특히 열왕기상과 열왕기 하에서 쓰여진 시대에 언급된 적이 있습니다. The first, you remember, was when David had a good relationship with their king Hiram of Tyre, and later Solomon also had his help in building the temple at Jerusalem. 예, 첫 번째는 다윗이 이제 두루 왕 하람과 좋은 관계에 든 게 나오고요. 두 번째는 이제 솔로몬이 예루살렘 성전을 짓는데 그의 도움을 받은 이야기가 나옵니다. But the Bible does say that their good relationship soured when Solomon, in payment for all the cedar trees that he got for the temple and for his personal house, he repaid Hiram with 20 cities that Hiram called Kabul, which means worthless. 예, 이제 그들은 이제 좋은 관계가 있었는데 그게 이제 깨졌습니다. 왜냐하면은 솔로몬이 이제 하람에게 성전을 짓기 위해서 100향목을 이렇게 사고 그 대가로 120달란트의 금을요 20개 도시와 이렇게 바꿔 교환해주는 일이 있었는데 그게 틀어졌는데 왜냐면요 하람이 그 도시들을 마음에 안 들어서 카불이라고 불렀는데 그게 쓸모없다라는 의미라고 합니다. Later, Ahab would marry a girl from Sidon by the name of Jezebel. 네, 그다음에 후에 아합이요 페니키아 공주며 이제 시돈의 왕이자 공주였던 딸이었던 이세벨하고 결혼했죠. And Jezebel's father was Ethbaal, who was the king high priest of Sidon. 예, 근데 그 이세벨의 아버지가 그 시돈의 대왕이고 대장인 에바알이죠. 에바알의 딸입니다, 이세벨이. The next group of people that interacted with the Jews was the Moabites. 예, 그다음에 이제 유대인과 관계된 또 다른 그룹이 뭐냐면요, 모압 족속이 되겠습니다. You know
Do you know about the Moabites? 예, 모압 족속에 대해서 여러분 아십니까? Where did they come from? 예, 그들이 어디서 왔죠? The Moabites were cousins of the Jews, and they descended from Lot, Abraham's nephew. 예, 아브라함의 조카인 롯의 후손들이죠. 예, 이 사촌들, 모압 족속은요. And as a nation, they can be traced back before 1400 BC and the Medo-Persian Empire, but through their association with Israel. 예, 그래서 이제 국가로서 그들은 이제 BC 1400년 이전까지 메데 페르시아 제국 시대까지 이렇게 추적될 수가 있는데요. Now you would think that because they were physical relatives of the Jews, they would have had a good relationship, but it was never a good relationship. 예, 여러분 생각에 이제 유대인하고 사촌간 친척이니까 좋은 관계를 가졌겠지라고 생각하는데 결코 그런 일이 없었습니다. They worshipped a god named Chemosh, principally, but other gods as well. 예, 그들은 주로 이제 드모스를 성경에서는 드모스가 되는데 드모스를 숭배했고 다른 신들도 섬겼습니다. In 1st and 2nd Kings, we read that Solomon built shrines in honor of Chemosh, who was usually worshipped through child sacrifices of immolation. 예, 열왕기 3과 4에서는요, 우리는 솔로몬이 이제 드모스를 위한 신전을 지었다는 걸 보는데요. 이 금옷을 숭배할 때 보통 어린아이를 제물로 바치는 일, 불에 태우는 것을 통해서 그런 숭배가 행해졌습니다. There was often a lot of warfare taking place between, especially the southern kingdom of Judah, but sometimes the northern kingdom of Israel as well, between them and the Moabites. 예, 그래서 남왕 유다와 북왕 이스라엘과 모압 사이에서 꽤 많은 전쟁들이 있었습니다. And as a nation, they ceased to exist really when they were conquered by the Babylonians, the same time that Jerusalem fell in 586 BC. 예, 그러니까 그들은 이제 바벨론에 의해서 유다와 같은 시기 이제 568년 유다가 이제 함락했을 때죠. 그때 정복당할 때 그들도 이제 민족으로서의 존재가 사라졌습니다. The most famous Moabite person in the Bible is 모압 사람들 중에 가장 유명한 사람은 누구죠? Ruth. 예, 루스가 되죠. 룻기 예, 나온 룻입니다. David's great grandmother. 그러니까 다윗의 그레이트 그랜마더니까 증조가 되겠네요. 증조. Another, quickly, just a couple more nations here. The Edomites were another nation that had, we can read about them a lot in the Bible. 네, 그다음에 이제 에돔이 되겠습니다. They occupied an area south of Moab and east of the Dead Sea. 에돔 사람들은 모압의 남쪽과 사회 동쪽 지역 그렇게 차지하고 있습니다. And they were descendants from Jacob's twin brother Esau. 예, 그들은 야곱의 쌍둥이 형인 에서의 후손이죠. And you might remember that the Edomites denied the Jews passage through their land before the conquest period. 예, 여러분 아시죠? 에돔 족속이 이제 이스라엘의 정복 시대 이전에 이제 이스라엘 자손들이 그 자신의 땅 통과하는 거 거부했죠. But God did not let the children of Israel conquer the Edomites. They said no. God said no. They're your cousins, and even if they're mean, leave them alone. 예, 그래서 이제 이스라엘에서 정복하려고 했다 하나님이 사촌이기 때문에 하지 말라고 그렇게 하셨죠. Later, though, David did make war against them. 예, 그러나 이제 나중에 다윗이 그들과 전쟁을 벌였습니다. And a little bit less is known about the Edomites as a people than the Moabites, except that they're mentioned as being subjugated by Israel, but usually rebelling sometime later. 예, 우리 에돔 사람들에 관해서 이스라엘 사람들의 지배당했지만 자주 반항한 것으로 언급된 것이 나왔고 그 외에는 이제 모압 족속들보다 덜 알려져 있습니다. Like the Moabites, they also were destroyed by the Babylonians when Jerusalem fell. 예, 그래서 예루살렘 무너질 때 바로 이제 모압 족속처럼 이 에돔 족속도 멸망당했습니다. But unlike the Moabites, they continued to have some existence as a distinct people afterwards. 예, 그 다음에 이제 그 위에도 계속해서 They continued to have a distinct they were still known as a people, the Edomites, after the Babylonian captivity. 예, 그래서 이제 그 바벨론한테 정복당하고 나서도 이제 그 사람들에 대한 존재가 계속 알려졌었다는 거죠. Do you know who the most famous Edomite person is in the Bible? 예, 에돔에서 이제 가장 유명한 사람, 성경에 나오는 에돔 후손 중에 가장 유명한 사람이 누구였습니까? Herod the Great. 예, 그다음 바로 헤롯 대왕입니다. 헤롯 대왕. The one who tried to kill baby Jesus. 예, 예수 그리스도 아기 예수 그리스도를 죽이려고 했던 성경에 나오죠, 우리 사복음서에 그 헤롯 대왕.
Now, maybe one of the most famous people that were also had interactions with the Jews were the Philistines. 예, 그래서 이제 그 예수 그리스도 그 관계된 게 이제 에돔 족속과 관계된 내용들이 되겠습니다. It's interesting. Their name means sea people, but they don't really, nor does the Bible ever speak of their seamanship. 예, 블레셋 족속에 대해서 얘기하는데 그 사람들이 이건 바다 사람들이지만 그들의 항해술에 대해서는 이야기하지 않고 있다는 거죠. And history says that they were at least partially responsible for the demise of the Hittites. 예, 그들은 이제 히타이트 국가 멸망에 일부 책임이 있는 것처럼 이렇게 보이고 있습니다. But while they defeated the Hittites, they adopted much of the same culture and the skills that the Hittites had, in particular iron working. 예, 그들이 이제 이 블레셋 사람들 히타이트들을 멸망시키는 동안 그 히타이트들의 많은 문화 기술, 철을 다루는 기술을 받아들였습니다. And they were the most prominent enemies of the Jewish people during the period of the Judges all the way through the early monarchy. 예, 그다음에 그들은 이제 이스라엘 백성 사사기와 초기 왕조 시대 이스라엘의 가장 주된 적군들이었었죠. Then the next group is known as the Arameans or the Syrians. 예, 그다음 그룹이 뭐냐면 아람족 또는 우리 시리아인들이라고 알려진 민족이 되는데요. Their history is a little bit clouded. 예, 이들의 역사는 잘 알려져 있지 않습니다. Laban, who was Jacob's uncle and father-in-law, was called a Syrian, and so was Jacob. 예, 라반이 시리아인이라고 불렸기 때문에 이제 흐르시감 야곱도 그렇게 부를 수 있겠죠. 예, 가족이니까. And as a nation, they're mentioned in the Bible record with Damascus as their capital, and they were frequent military rivals of both Judah and Israel. 예, 국가로서 이제 그들은 이제 성경 기록에 다마스커스가 그들의 수도였고 유다와 이스라엘 둘 다와 자주 이제 군사적 라이벌이었다라고 이렇게 성경에 언급되어 있습니다. As a nation, they were crushed by the Assyrians at the same time that the northern kingdom of Judah fell, or northern kingdom of Israel fell in about 722 BC. 예, 그들은 이제 이스라엘의 북왕국이 멸망할 때 얼마 지나지 않아서 그 멸망 얼마 지나지 않아서 이제 아시리아인들에게 똑같이 정복하는 거였습니다. And like most other Canaanite nations, their principal idol was Baal. 예, 대부분의 이제 가나안 국가들처럼 그들의 주된 우상은 이제 바알이었습니다. And then I just want to mention just quickly a few more the Assyrians. Do you know about the Assyrians? 예, 빨리 이제 제가 말씀 몇 가지 드리는데 아시리아에 대해서 말씀드립니다. Like Egypt, Assyria was a major world power, and for a long time, for centuries, they were the most powerful nation in the world. 예, 이집트처럼 아시리아는 수세기 동안 세계적인 강국이었었죠. And they came to their time of greatest power during the time of Israel's divided monarchy, when Judah was one kingdom, Israel was more. 예, 이 아시리아 왕국이 가장 강력했던 시대는 이스라엘 왕국이 분열됐죠. 북왕국, 남왕국 분열됐을 때 그 후기에 그때 이제 가장 강력한 시대가 그들에게 시작했다. And there is a tremendous amount of archaeological data about the Assyrian Empire. 예, 근데 그 아시리아에 대한 기록, 많은 이런 고고학적 이런 자료들이 발견됐다는 겁니다. They were an exceedingly vicious and cruel people. 예, 근데 그걸 보니까 매우 잔인하고 사납고 잔인한 사람이었다라는 게 드러났습니다. They found many depictions about how they treated the people that they defeated in battle. 예, 그런데 거기 보시면 그들이 이제 제국들이 얼마나 다른 사람들을 이렇게 잔인하게 다루었는지 그런 게 이제 거기에 발견됐다는 거죠. Usually they would put hooks through the face of their enemies, and then they would pull them through the streets in chains like an animal, making them walk on their hands and knees as they were pulled by a hook that went through their face. 얼굴에 이렇게 구멍을 뚫어갖고 갈고리에 걸어서 그다음 쇠사슬을 끌고 다니면서 기계, 동물처럼 그런 방법으로 포로들을 끌고 갔다고. And do you know the Assyrian Empire collapsed like about 20 or 25 years after the very height of their power? 여러분 아십니까? 이게 전성기를 맞이하고 불과 한 수십 년 만에 갑자기 몰락했다는 겁니다. At the time of their greatest political influence and greatest military influence, they just collapsed. 예, 그가 이제 정치적, 군사적으로 굉장히 큰 그들을 가졌지만요, 근원을 가졌지만도 그냥 갑자기 무너졌다는 거죠. And they were defeated by, do you know which kingdom? 어느 나라에 망했죠, 여러분? 어느 왕국에 망했을까요, 여러분 아십니까? Babylon. 네, 바벨론이죠. The Babylonian Empire, really you could say it was
in the same place as the Macedonians, but they descended from the Macedonians. 예, 그 메소포타미아와 같은 지역에 있었고 메소포타미아 후손인데 바벨론들이 이제 멸망시켰습니다. 어쨌든 아시리아를. And God used Babylon to punish Judah for its idolatry and repeated covenant violations. 예, 하나님께서 이제 그 유다를 바벨론 사람들한테 이용하신 거죠. They had a very short empire, less than 100 years. 예, 100년 밑으로 바벨론이 이렇게 유지됐었습니다. And you might remember in the book of Daniel that Nebuchadnezzar had a dream, and he saw this great figure in his dream. 예, 그래서 우리 아시죠? 다니엘이 이제 그 역사에 굉장히 유명한 인물이지 않습니까? And the head was of gold. 예, 근데 그 다니엘이 이제 그 큰 이렇게 우상을 봤죠. 그 머리가 이제 금으로 된 우상이죠. And the shoulders or breasts were silver. 예, 그다음에 가슴은 그다음에 동과 끈으로 돼 있고요. And the thighs were of brass. 예, 넓적다리는 그랬으니까 구리로 돼 있습니다. And the legs were of iron, 예, and the feet mingled with iron and clay. 예, 다리는 정강 있는 다리는 저기가 돼 있고요. 철로 돼 있고 그다음에 발가락은 그 흙하고 이렇게 섞여 있죠. And that figure in Daniel was God showing these four great world empires. 예, 이제 하나님께서 다니엘에게 보여주신 게 뭐냐면 그 이미지를 통해서 네 세계 제국 요걸 보여주신 거죠. Babylon was the golden head. 바벨론은 그 금머리였고요. 그 느부갓네살이 본 그 그림에서요, 환상에서. Do you remember what country represented the silver, the shoulders and breast that were silver? 이 가슴에 이제 은을 요거를 대표하는 나라가 어느 나라인지 아십니까? 그걸 보여주는 나라가 The Medo-Persian Empire. 예, 메데 페르시아 제국. 이 가슴은 메데 페르시아가 됐죠. And then the thighs of brass. 예, 넓적다리는 이제 What empire did that 동으로 represent? 되죠. 어떤 나라를 이렇게 대표합니까? The Greeks under Alexander the Great. 그리스가 되죠. And then the legs of iron with feet that were part iron and part clay. 그 다음에 다리는 철로 돼 있고, 그 다음 발은 철과 흙으로 이렇게. What did that speak of? What? 뭐에 대해서? Rome. 로마. And Rome, of course, we know became a divided empire. Rome and Constantinople. And it was very strong, but at the same time it was very weak. Iron mixed with clay. And so those are just some kind of a survey of the nations around Israel. 예, 그래서 이제 이게 이제 이스라엘 관계에 대한 역사에 대한 거를 요약해서 보여주는 게 되는 거죠. 그 앞에 이제 로마에 대해 설명했는데 로마가 이제 동서 제국을 다 이렇게 나눈 것처럼 그게 이제 그 다리가 그걸 보여준다는 겁니다. And knowing a little bit about them will help you to see the context of at least the historical books and also of the prophets. 예, 이걸 아시면요 역사서와 그다음에 대언서를 아는데 굉장히 도움이 됩니다. Because some of the prophets, like Jonah, for example, were against a specific nation. Do you remember which nation? 그래서 예를 들어서 요나 같은 경우는 어떤 한 나라에 대해서 이렇게 반대했는데 그 나라가 요나가 반대한 나라가 어느 나라인지 아십니까? Jonah was to go to Nineveh. Nineveh was the capital of what nation? 요나가 니네로 가기로 했는데 니네가 어느 나라 쓰는지 아십니까? The Assyrians. 예, 아시리아죠. The ones that would put hooks through people's faces. 얼굴에다가 그 고리를 끼워갖고 끌고 왔던 그 나라 사람들입니다. Did Jonah want to go to Assyria? 네, 그런 나라로 요나가 가기를 원했을까요? If somebody had put hooks through the face of your people, would you want to go there? 네, 그러니까 어떤 사람이 자기 민족에다 이렇게 고리를 끼워갖고 얼굴에 끼워갖고 끌고 가는데 그런 나라 사람들한테 누가 가겠습니까? 가기 원하겠습니까? So you see, understanding a little bit about these countries, it gives us a better perspective of the context of much of the Old Testament. 예, 이제 구약에 있는 문맥을 이해하는데 이런 민족에 대한 상태를 알면요 더 도움이 된다는 겁니다. It's not the most exciting Bible lesson you probably have heard, but it's good to know these things. 예, 이제 아주 흥미롭진 않지만 여러분이 그 성경 아는데 분명히 좋습니다. 도움이 됩니다. Let's close in prayer. 예, 기도하시겠습니다. Lord, thank you for